ভিউয়ার্স, ট্রাভেল টাইম চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত। বাংলাদেশ থেকে প্রায় 14,500 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সানশাইন স্টেট ফ্লোরিডার একটি শহর ওয়েস্ট পাম বিচ। এটি মায়ামি থেকে প্রায় 120 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। ওয়েস্ট পাম বিচকে বলা হয় ফোর্থ রিচেস্ট জিপ কোড এরিয়া অফ ইউনাইটেড স্টেটস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির বাড়ি রয়েছে এই শহরে। এছাড়া রয়েছে সবুজ পাম গাছের সমারোহ এবং আটলান্টিক ওশানের স্বচ্ছ নীলাভ জলরাশি। এত সব সুন্দর আকর্ষণীয় স্থান এবং ট্যুরিস্ট স্পটগুলো দেখতে এখানে প্রতি বছর প্রায় 80 লক্ষ ট্যুরিস্ট ভিড় জমায়। তো যাই হোক, এত কিছু না বলে চলুন বেরিয়ে পড়া যাক এই শহরটিকে দেখতে। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. সালে তৈরি এই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র মেমোরিয়াল পার্ক অথবা কুরি পার্কটি ব্রোঞ্জের তৈরি স্কাল্পচার এবং গ্রানাইটের তৈরি ল্যান্ডমার্কটি মূলত সিভিল রাইটস মুভমেন্ট অর ব্ল্যাক ইস্যুসের তাৎপর্য বহন করে। এর দুই পাশে টোটাল 25টি পতাকা রয়েছে, যেগুলো এই ল্যান্ডমার্কের সাথে সরাসরি রিলেটেড নয়, তবে এগুলো বিভিন্ন ডোনার থেকে পাওয়া। Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. এখানে মেইনলি মানুষজন আসে বিকালে সুন্দর সময় পার করার জন্য এবং ফিশিংয়ের জন্য। তবে আশেপাশের লোকজন দেখা যাচ্ছে ফুটবল খেলছে, তো আমরা একটু পরে সেখানে যাব, দেখব সবাই কিভাবে বিকালটা এনজয় করছে। meant to be
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. যে ব্রিজটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেটি একটি ড্র ব্রিজ। বড় কোনো বোট আসলে ব্রিজটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় বোটগুলো পাস করার জন্য। পরের কোনো পর্বে হয়তো আপনাদের সেটি দেখাবো। এটি পাম হারবার মেরিনা, ইয়ট বা প্রমোত্তরী প্রেমী ক্যাপ্টেন ক্রুদের অত্যন্ত পছন্দের একটি জায়গা এবং আমারও বেশ পছন্দের। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে জেমস বন্ডের বিখ্যাত মুভি কোয়ান্টাম অফ সোলাসের ম্যাগনিফিসেন্ট সুপার ইয়টটি এখানেই পার্ক করা ছিল বেশ কয়েক বছর। In the great outdoors, forever free. ঘুরতে ঘুরতে আজ সন্ধ্যা নেমে এলো। পরের এই এপিসোডে আবার দেখা হবে অন্য কোনো লোকেশনে। টিল দেন, স্টে সেফ and subscribe our channel Time Travel. Thank you very much.